అది 45% ఆర్బీసీ. సో ఈ 45% ఆర్బీసీ 55%. అందుకనే మీకు 5 లీటర్స్లో 3 లీటర్స్ ఉన్న 5.5లో మనకి 2 లీటర్స్ 3 లీటర్స్ చదివితే మన ఫిజియాలజీ చేంజ్ అవుతుంది. అందులో ఫ్లూయిడ్ ఓవర్. ఎస్. నౌ వాట్ ఐ am doing is I am just pressing this squeezing movement. So that will fall in the other chamber. Two chambers. Screw movement. So next time no RBC కూడా mix కాదు. So we have a WBC coating అక్కడ అవసరం లేదు. Only diabetic food లో we use a leukocyte rich. ఇక్కడ leukocyte pure సరిపోతుంది. So there are 4 types. Leukocyte rich, leukocyte pure, PRP. For especially endometrium, PRP is okay. For ovary, we use stem cell PRP. Fat or bone marrow. మీరు చూడండి ఆర్బీసీ పైకి రెడ్ వచ్చేసింది పైకి. మీకు వచ్చేస్తుంది అక్కడ రెడ్ వచ్చే వరకు ఆపేస్తుంది. చూడు పైకి ఎక్కుతుంది. అంటే దిస్ ఇస్ మై లిమిట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై లిమిట్. ఓకే, కొంచెం వస్తాయి ఇంకా వస్తుంది చూడండి మీరు కంప్లీట్. సో దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే. సో ప్లాస్మా ఆర్బీసీ సపరేటెడ్ 2 చాంబర్ అడ్వాంటేజ్ ఇది. అందులో అట్లా చేయలేము, ఏదో మనం తీసుకుంటాం అంతే. సో ఓవరీ రీజాయింట్ ఎస్పెషల్ ఆల్ కండిషన్ endometrium use double chamber. This is very good kit. This is a Dr. Korean kit. So this kit. I would expect it. This is one number. No, మనం ఇక్కడే ఇద్దాం. మనం ఫండర్స్లో ఉన్నాం. We are in funders. You can see here. Needle. ఇందులో పెట్టండి. Okay. So endometrium thickness in the ultrasound. What is the thickness of the endometrium? Okay. So 1 ml shot you can give now. 1 ml shot. So you can see the distance. Wait for 1 minute. These are the rest spillage. So very careful you have to do. Okay, you can see slowly you can inject and come back. There is a little spillage. Okay, no spillage. Then fundus this side. Okay. Sedation. Is it one of the is it? So it's going. Distance, not of that. It's going. All fibrosis is there. Very difficult. See, getting resistance because of fibrous tissue. That's the main problem. Okay. It's going. Now it's going. Yeah. Okay. Let's we try our needle also because fibrosis. This is. So we are giving on the posterior. Okay. No. Now slowly you can do. You are giving a 5 short. One more. Okay. Right. Okay. So it's going out. It's coming out. Retail depth should be there. So if 1 ml. If you take 10 ml, what you will give? I said 55 ml is standard. Then that is the reason they develop 55 ml kits. One I am giving now. The spillage is very fine. It's going simple without any need. It's going. It's going now. Wait. Marking.